Санат Кумар дал царю Притху совет. Поэтому, о царь Притху, старайся постичь Верховного Господа, который вместе с индивидуальной душой пребывает в сердце каждого, в телах как движущихся, так и неподвижных живых существ. Индивидуальные души покрыты оболочками грубого материального тела и тонкого тела, состоящего из жизненного воздуха и разума. In this verse, purport, in this verse, it is specifically advised that instead of wasting time in the human form of life, endeavoring for economic development and sense gratification, one should try to cultivate spiritual values by understanding the Supreme Personality of Godhead who is existing with the individual soul within everyone's heart. Комментарий. В этом стихе Санат Кумар настоятельно рекомендует всем, кто получил человеческое тело, не терять времени на укрепление своего материального благополучия и чувственные наслаждения, а стараться обрести духовное знание, постигнув Верховного Господа, который вместе с индивидуальной душой пребывает в сердце каждого живого существа. The individual soul and the Supreme Personality of Godhead in his Paramatma feature are both sitting within this body, which is covered by gross and subtle elements. Индивидуальная душа и верховная личность Бога в аспекте параматмы находятся в теле, состоящем из грубых и тонких материальных элементов. To understand this is to attain actual spiritual culture. Понять это значит обрести истинное духовное знание. There are two ways of advancing in spiritual culture, by the method of the impersonalist philosophers and by devotional service. Обрести духовное знание можно двумя путями, воспользовавшись методом философов-имперсоналистов или с помощью преданного служения Господу. The impersonalist comes to the conclusion that he and the Supreme Spirit are one, whereas devotees or personalists realize the absolute truth by understanding that because the absolute truth is the supreme predominator and we living entities are predominated, our duty is to serve him. Имперсоналист приходит к выводу о том, что он и высший дух едины, тогда как преданные или персоналисты, постигая абсолютную истину, осознают, что абсолютная истина – это Верховный Господь, Верховный Владыка и Повелитель, а мы, живые существа, занимаем подчиненное положение, потому обязаны служить Ему. The Vedic injunctions say, Tat Tvam Asi, you are the same, and Soham, I am the same. The impersonalist conception of these mantras is that the Supreme Lord or the Absolute Truth and the living entity are one. But from the devotee's point of view, these mantras assert that both the Supreme Lord and ourselves are of the same quality. Веды учат «Тат Твам Аси», ты такой же, и «Соахам», я такой же. Объясняя смысл этих мантр, имперсоналисты утверждают, что Верховный Господь или Абсолютная Истина и живое существо едины, но с точки зрения преданного в этих мантрах говорится, что живое существо тождественно Верховному Господу в качественном отношении. Tattvamasi ayam atma brahma, both the Supreme Lord and the living entity are spirit. Татамаси аям атма брахма. И Верховный Господь и живые существа духовны по природе, и постичь это значит понять свою истинную сущность. Understanding this is self-realization. Постичь это значит понять свою истинную сущность. The human form of life is meant for understanding the Supreme Lord and oneself by spiritual cultivation of knowledge.
Человеческая форма жизни создана для того, чтобы живые существа могли обрести духовное знание и постичь Верховного Господа и самих себя. One should not waste valuable life one should not waste valuable life simply engaged in economic development and sense gratification. Человек не должен растрачивать свою драгоценную жизнь на попытки обрести материальное благополучие и удовлетворить свои чувства. In this verse, the word Kshetravit is also important. This word is explained in Bhagavad Gita 13:2. Idam sariram konteya Kshetram ityabhidiyate. This body is called Kshetra, the field of activities, and the proprietors of the body, the individual soul, and the super soul sitting within the body are both called Kshetravit. Кроме того, в этом стихе большое значение имеет слово «кшетравит», смысл которого раскрывается в Бхагавад-гите 13.2. «Идам шарирам контия кшетрам видияте». Материальное тело называют кшетрой, полем деятельности, а владельцев тела, индивидуальную душу, сверхдушу, пребывающих в теле, именуют кшетравит. But there is a difference between the two kinds of Kshetravit. One Kshetravit, or knower of the body, namely the Paramatma or the Super Soul, is directing the individual soul. Но эти два кшетравита различаются между собой. Один кшетравит, знающий тело, а именно Параматма или Сверхдуша, руководит другим, индивидуальной душой. When we rightly take the direction of the Super Soul, our life becomes successful. И тот, кто правильно понимает указания Сверхдуши и следует им, достигает цели жизни. He is directing from within and from without. Сверхдуша руководит нами как изнутри, так и извне. From within, he is directing as Chaita Guru, or the spiritual master sitting within the heart. Изнутри Господь в аспекте Сверхдуши наставляет нас как Чайтя-гуру, духовный учитель в сердце. Indirectly, he's also helping the living entity by manifesting himself as a spiritual master outside. Кроме того, он помогает живому существу, приходя к нему в облике духовного учителя, который руководит живым существом извне. In both the ways, the Lord is giving directions to the living entity so that he may finish up his material activities and come back home, back to Godhead. Таким образом, Господь направляет живое существо как изнутри, так и извне, помогая ему прекратить материальную деятельность и вернуться домой к Богу. The presence of the Supreme Soul and the individual soul within the body can be perceived by anyone by the fact that as long as the individual soul and the super soul are both living within the body is always shining and fresh. Убедиться в присутствии в теле высшей души и индивидуальной души может каждый. Пока индивидуальная душа и сверхдуша находятся в теле, оно полно жизни и излучает сияние. But as soon as the super soul and the individual soul give up possession of the gross body, it immediately decomposes. Но стоит сверхдуше и индивидуальной душе покинуть грубое тело, как оно сразу же начинает разлагаться. One who is spiritually advanced can thus understand the real difference between a dead body and a living body. Такова разница между живым и мертвым телом, и человеку, обладающему духовным знанием, нетрудно ее увидеть. In conclusion, one should not waste his time by so-called economic development and sense gratification, but should cultivate spiritual knowledge to understand the super soul and the individual soul and their relationship. Итак, человеку не следует терять время на попытки добиться материального благосостояния и удовлетворить свои чувства. Вместо этого он должен стараться обрести духовное знание, которое поможет ему постичь сверхдушу, индивидуальную душу и их взаимоотношения. In this way, by advancement of knowledge, one can achieve liberation and the ultimate goal of life.
Так, совершенствуясь в знании, он сможет освободиться из материального плена и достичь высшей цели жизни. It is said that if one takes to the path of liberation, even rejecting his so-called duties in the material world, he is not a loser at all. Говорится, что тот, кто встал на путь, ведущий к освобождению, ничего не теряет, даже если перестает исполнять свои так называемые обязанности в материальном мире. But a person who does not take to the path of liberation, yet carefully executes economic development and sense gratification, loses everything. Тот же, кто старается преуспеть в материальном отношении, удовлетворить свои чувства, но не стремится к освобождению, теряет все. Narada's statement before Vyasadeva is appropriate in this connection. В этой связи уместно привести слова Нарады, обращенные к Вьясадеве. Chakva dharmam charanam bhujam harer bhajana bhakto tapatet tato yadi yatra kvabhadram abhutam ushyakim kovarda apto bhajatam svadharmata Bhagavatam 1:5-17. If a person out of sentiment or for some other reason takes to the shelter of the lotus feet of the Lord and in due course of time does not succeed in coming to the ultimate goal of life or falls down due to lack of experience, there is no loss. Это из Шримад Бхагаватам 1.5.17. Если человек из сентиментальных побуждений или по какой-либо другой причине избирает своим прибежищем лотосные стопы Господа, но не достигает высшей цели жизни или из-за недостатка духовного падает, он ничего не теряет. But for a person who does not take the devotional service yet executes his material duties very nicely, there is no gain. Тот же, кто добросовестно исполняет все предписанные обязанности, но не занимается преданным служением, не получает этого никакой пользы. So again, today's verse, text 37. Tatvam narendra jagatama tatastu sangcha dehendriya shuddhi shanatma bir avritanam yashetravit Tapta tayar vishvagavi pradyak chakasti bhagavam stam avehi sosmi. Translation: Sanat Kumar advised the king, therefore, my dear King Prithu, try to understand the Supreme Personality of Godhead who is living within everyone's heart, along with the individual soul in each and every body, either moving or not moving. The individual souls are fully covered by the gross material body and subtle body made of the life air and intelligence. Перевод текста еще раз, 37-й текст. Санат Кумар дал царю Притху совет. Поэтому, о царь Притху, старайся постичь Верховного Господа, который вместе с индивидуальной душой пребывает в сердце каждого, в телах как движущихся, так и неподвижных живых существ. Индивидуальные души покрыты оболочками грубого материального тела и тонкого тела, состоящего из жизненного воздуха и разума. So, again and again, throughout the Bhagavatam and also, again and again, the great acharyas are stressing the importance of spiritual life and spiritual understanding. Итак, через все священные писания, через все Бхагаватам даются наставления, также и великих ачарьев, о важности самоосознания, важности духовной жизни. Generally, people in this world are focused on economic development and sense pleasure. Обычно люди в этом мире
уделяют внимание в большей степени экономическому развитию и чувственным удовольствиям. How to work hard and earn as much money as possible so that one can enjoy life and support one's family members. Как тяжело трудиться и заработать как можно больше денег, чтобы наслаждаться самому и поддерживать своих домочадцев. And unfortunately, a large section of the population pay no interest at all, no heed at all to spiritual life. И, к сожалению, очень большая часть населения сегодняшнего в мире уделяет совсем мало внимания духовной жизни. Well, that is a feature of Kali Yuga, as it is an age of degradation. Но таковы и качества симптомы этой Кали-юги, которая является веком деградации. But there are also many people who are pious and have some religious faith. Ну, конечно, есть и люди, которые благочестивы и обладают религиозной верой. They're also quite focused on economic development and sense pleasure, at least to some degree, but they also have some religious practices. Они тоже думают, конечно, о экономическом развитии, о чувственных удовольствиях до какой-то степени, но также и они также думают и о духовной практике. There are several major religions throughout the world, such as Christianity, Islam, Buddhism, and varieties of Hinduistic religious practices. В мире есть несколько главных религий, таких как христианство, индуизм, ислам, буддизм и, конечно, много практик в индуизме. Just as we see in Islamic faith, a lot of stress is placed on going to heaven, to follow the instructions of Muhammad, even sacrificing one's life to spread the doctrine, with the assurance that one will go to heaven, and there a person can enjoy heavenly delights. Довольно большое внимание в исламе уделяется тому, что можно отправиться на райские планеты, даже и принеся в жертву собственную жизнь, тем самым оказавшись потом на райских планетах и наслаждаться жизнью там. Many Christian denominations also place great stress on material gain, praying to God to get material benefits and ultimately to go to heaven and enjoy heavenly delights. Также и в христианских многих конфессиях говорится о том же, что можно прийти в рай и там наслаждаться разными райскими удовольствиями. In a Buddhist faith, although
they are generally so-called Sunyavadis or Buddhists. Nevertheless, we see them going regularly to the temples to perform pious activities by giving offerings to the deity of Buddha. И буддисты, которые считаются шуньявади или поклонниками пустоты, все же мы видим, часто ходят в храм и поклоняются Будде, подносят ему разные дары. With the view to generating good karma and going to heaven. С тем, чтобы заработать хорошую карму и отправиться на райские планеты. And in various Hindu practices, we see people are worshipping different demigods to get different kinds of material benefits and hopefully go to the planets of those demigods and enjoy a heavenly life. Также в индуистских практиках и конфессиях мы видим, что люди пытаются обрести больше благочестия, поклоняясь разным богам, полубогам, и затем отправиться на райские планеты к этим полубогам, чтобы наслаждаться там райскими удовольствиями. And before going to the heavenly planets, at least to make this life as comfortable as possible. А до того, как отправиться в рай, чтобы эта жизнь также была как можно больше удобной, комфортной. Even that is demonstrated in Govardhan Lila. Это проиллюстрировано в лиле с Говардханом. Of course, the Nanda Maharaj and the cowherd men are not ordinary demigod worshippers, they're eternal associates of Krishna, but yet in that Leela, they are playing the role of demigod worshippers. Конечно, Нанда Махарадж и все сообщество пастухов во Врадже, они не являются поклонниками полубогов, они вечные спутники Господа Кришны, но в этой лиле они и сыграли небольшую роль поклонников полубогов. When child Krishna asked his father, what is the Indra Yagya, why they're making such big preparations? Когда ребенок Кришна спросил у отца, у Нанды Махараджа, что это за приготовления проходят сейчас, какому богу собираемся поклоняться? His father, Nanda Maharaj, replied that we are a cowherd community. Его отец Нанда Махарадж отвечал, ведь мы же сообщество пастухов. So the cows require fresh green grass as much as possible. А коровам как можно больше надо свежую зеленую траву. And to get good green grass require plentiful rainfall. А чтобы такая свежая зеленая трава появилась, должно быть достаточно дождей. And Indra, the king of heaven, is the controller of the rainfall. А Индра контролирует все эти дожди. So therefore, we are performing this yagya for Indra's pleasure, so that he will supply bountiful rainfall. Так что мы и хотим доставить удовольствие этому Индре, полубогу Индре, с тем, чтобы он снабдил нас, наши земли, достаточным количеством дождей. In this way, the cows will have plentiful grass and produce abundance of milk. Так у коров будет много вкусной травы, и они произведут много молока. And we will be able to
make all kinds of milk products, ghee, yogurt, butter, sweetmeats, and we can sell and barter these items and become wealthy. И так мы сможем из этого молока произвести много вкусных продуктов и сладостей. Мы произведем ги, молоко, йогурт, и потом также сможем это обменять и будем богаты. Thus we can live comfortably and enjoy life. Так мы будем жить очень комфортно и наслаждаться жизнью. So that is the same cycle of religious activity, dharma, in order to get material benefit, artha, and live comfortably, enjoy life, karma. И вот этот цикл религиозной деятельности, дхарма, затем артха, экономическое развитие, и карма, хорошая и комфортная жизнь. And of course, when people get old and they can no longer enjoy the senses, death is approaching, then they may pray for moksha, liberation from the repetition of birth and death in this material world. И когда человек стареет и приближается смерть, нет больше возможностей чувственных наслаждений, он уже молится об освобождении, чтобы больше не стареть, не умирать, не рождаться в материальном мире. Of course, Krishna, he convinced the cowherd men to use the paraphernalia to worship Govardhan Hill instead of Indra. И Кришна убедил всех пастухов, что все эти ингредиенты для поклонения Индре лучше использовать для поклонения горе Говардхан. Because it is Govardhan Hill that is producing the fresh green grass, he said. И потому что он сказал, на этой горе много хорошей сочной травы для коров. And Indra is not independent. He is dominated by the worship of his followers, so he is obliged anyway to reward them for their offerings and austerities. И Индра тоже не является независимым. Он обязан всем тем, кто совершает жертвоприношения и аскезы для него, он обязан также им что-то дать. But ultimately, he's just a servant of the Supreme Personality of Godhead. Но он также является в конечном итоге слугой Верховного Господа. So better worship Govardhan. Govardhan is non-different from the Supreme Being. Поэтому лучше давайте поклоняться Говардхану. Он не отличен от высшего существа. So in this way, he convinced the cowherd men. They began to worship Govardhan Hill, and Krishna appeared in a gigantic form and ate all the offerings. И так он убедил их всех поклоняться Говардхану. Они стали поклоняться Говардхану, и Кришна принял огромную форму и принял все их подношения. Indra, of course, was angry, tried to flood Vrindavan, but Krishna effortlessly lifted Govardhan Hill with his little finger and saved the inhabitants from the torrential rains and thunderbolts. Индра хотел за это затопить весь Вриндаван, но Кришна без всяких усилий поднял гору Говардхан и спас всех жителей Вриндавана от неминуемой смерти, от грозы, молний, от дождя. So we see not only this Leela, but in a Bhagavad Gita also, Krishna is discouraging a demigod worship. He says, men of small intelligence worship demigods. The fruits are limited and temporary.
И не только здесь, в этой лиле, но также в Бхагавад-гите Кришна вдохновляет не погружаться в поклонение богам, потому что эти их благословения временны, и плоды этого поклонения временны. In 18th chapter, he says, Sarvadharman prityaja mamikam saranam brajaham tvam sarva papebhyo mokshayashyami masucha. Give up all these other types of dharma, religious activities, worshipping demigods. Give it up and just surrender to me, he says. Да, и он говорит, люди слабого разума поклоняются полубогам, но в 18 главе Бхагавад-гиты он говорит, оставь все виды религии, оставь всевозможное поклонение полубогам, поклоняйся мне только. And in return, I will protect you from all sinful reactions. Do not fear. И я освобожу тебя от всех греховных реакций, ничего не бойся. As he demonstrated in the Govardhan Lila. Что он и продемонстрировал в лиле Говардхана. So, and he's stressing again and again in Gita the importance of bhakti, engaging in devotional service to him. И снова в Бхагавад-гите он делает ударение на том, что бхакти, преданное служение ему превыше всего. That this is the real purpose of life. И это настоящая цель и смысл жизни. Because we are eternal spirit souls and we are eternal servants of Krishna. Потому что мы вечные живые существа и вечные слуги Кришны. As Lord Chaitanya said, Jiver Svarup Hoy Krishnara Nitya Das, the eternal constitutional position of the living entity, Jiver Svarup Hoy Krishnara Nitya Das, he is Krishna's eternal servant. И как Чайтанья Махапрабху говорит в Чайтанья Чаритамрите, Дживара Сварупа Хой Кришнер Нитядас, что вечное и предназначение живого существа – это служить Господу, быть его слугой. In the Shikshastakam, he says, somehow or other I have fallen in the ocean of birth and death, but he prays to the Lord, please pick me up from this ocean of death and place me as one of the atoms at your lotus feet. И в Шикшаштаке Господь Чайтанья также говорит, сын Нанды Махараджа, так или иначе, я упал в этот океан страданий, этот материальный мир, но, пожалуйста, вызвали меня из этого ужасного океана и сделай частичкой пыли на твоих лотосных стопах. Which means to be engaged eternally in the service of Krishna. Что и значит, сделай так, что я буду занят вечно в служении тебе. So human form of life, we learn from the scriptures that human form of life is especially meant for engaging in devotional service so as to prepare one's consciousness and also so as to propel a person back to the spiritual world. И человеческая форма жизни, особая форма жизни, где мы можем подготовиться, исполняя преданное служение, подготовиться с тем, чтобы наше сознание было готово вернуться в духовный мир и чтобы мы смогли туда отправиться. The process of bhakti is a very powerful, and the association of devotees also is very powerful. It pushes us and propels us back to the spiritual world. Преданное служение настолько могущественно, и общение с преданными настолько могущественно, что это подготавливает наше сознание и это подталкивает нас к тому, чтобы мы оказались в духовном мире.
So the scriptures, the acharyas, they are stressing to us we should make that the number one priority of our life, to understand Krishna, devotional service to Krishna, the nature of the soul, and be engaged in the practice of bhakti, sadhana bhakti, so as to develop that spiritual relationship with Krishna. И Священное Писание и ачарьи вновь и вновь вдохновляют нас осознать, кто есть Кришна, кто такие мы, что наша естественно вечная природа и занятие — это преданное служение, таким образом, чтобы мы могли понять и восстановить наши вечные отношения с Кришной. Well, by the way, of course, one has to do some work to maintain body and soul together, or if one has a family, to maintain one's family. И, конечно, занимаясь духовной практикой, человек также может и делать какую-то работу, поддерживать, и также надо и семью, и поддерживать свое тело. But that can be included in the bhakti process. Но все это может и должно быть вовлечено, быть единым с процессом бхакти. Because Prabhupada is explaining here, when we think about the absolute truth and that we are also spiritual, it doesn't mean that we give up our identity and we stop acting and we simply merge into the impersonal Brahman. Как Шрила Прабхупада также отмечает, что поняв свое духовное тождество, это не значит, что прекратить всякую деятельность и просто раствориться в Верховном Брахмане. No, we should understand that we are of the same spiritual quality as the Lord, but that we are different in quantity and we are separate individuals. We are eternal spiritual servants of the Lord. Мы тождественны Господу качественно, но не количественно, и являемся индивидуальными живыми существами, предназначенными для преданного служения Господу. So in this way, a devotee remains active, but he learns how to be active on the spiritual platform by offering his thoughts, words, and deeds to Krishna. Так что преданный человек остается преданный, активен, он занят активно, но он учится, как эта активность должна быть духовной, чтобы все его мысли, слова и поступки были заняты в служении Кришне. So he may also earn money and use the money in Krishna's service. Он также может зарабатывать деньги и использовать эти деньги в служении Кришне. He may also bring up a family and teach them to be devotees. Он может поддерживать семью и обучать членов семьи, как быть преданными Кришне. Keep an altar or deities at home, offer food to the deities, take prasadam. Сделать дома алтарь, предлагать пищу божествам, вкушать прасад. Invite others to come for kirtan and hearing about Krishna. Приглашать других на киртан, на обсуждение о Кришне. In this way, one may make one's home a spiritual center and distribute Krishna consciousness there. Так сделать свой дом центром сознания Кришны и распространять сознание Кришны оттуда. And Krishna conscious activity also satisfies the senses.
И, конечно, деятельность в сознании Кришны, она и удовлетворяет и чувства. Nice prasadam, nice singing and dancing, nice association among devotees. Вкусный просад, пение, пляски с преданными, общение с преданными. Beautiful worship of the deities. Такое красивое поклонение божествам. So in this way, Dharma, Artha, Kama, and Moksha, they all included in Krishna consciousness. They're all included within the bhakti process. Так что это дхарма, арта, кама и мокша, все включается в сознание Кришны в процесс преданного служения. But the bhakti is a predominant, the predominant feature, the predominant influence. Но бхакти это главное в этом всем является самой высшей деятельностью. How to serve Krishna with love and devotion. Как служить Кришне с любовью и преданностью. Okay, Hare Krishna. Харе Кришна. Any question today? Вопросы, пожалуйста. Можно вопрос задать? Да. Харе Кришна, Гуру Махарадж, примите мой поклон, пожалуйста. Мне буквально сегодня утром позвонила подопечная и задала вопрос, на который я не смогла толком ответить. И вот здесь в тексте и в комментарии как раз касается этого момента о том, что сверхдуша находится в нашем сердце. И вот она спросила, сверхдуша, она беспристрастна, она дозволяет и наблюдает. А в какой момент мы общаемся с Кришной? То есть говорится же, что у преданных в сердце находится Кришна как Бхагаван. И вот она говорит, в какой момент мы общаемся с Параматмой, какой с Кришной, когда он себя, может ли он проявить вот для нас, на нашем уровне, себя как Кришна в нашем сердце. Или там всегда Параматма, то есть вот такие вещи. И здесь еще вот тоже в тексте сказано, что, вернее, в комментарии, что извне нас, значит, направляет Параматма, внутри Параматма, как Чайти-гуру, извне, как духовный учитель она действует. Но духовный учитель не беспристрастен же, как Параматма просто наблюдает и дозволяет. То есть вот эти моменты вот все, для меня они тоже непонятны, я не смогла ничего объяснить. And Guru Maharaj, so she's asking that Paramatma in our heart is like unbiased, always just sanctioning and witnessing everything. And at what moment Krishna himself starts to reciprocate with us, not Paramatma, but Krishna himself. And also Paramatma is a spiritual master for us and for everybody. And the spiritual master is outwardly also guides us. It's also Krishna plays a role of spiritual master outwardly also, but in this feature, spiritual master is not unbiased like Paramatma is. So sometimes he can do some reprimands to student or somehow act differently as Paramatma. So, I mean, this sort of questions. This sort of question, what's the question? So first was, in what time Krishna reciprocates with us, not like Paramatma, but as himself, Krishna. That's up to him. He can do it any time he likes. Кришна может ответить нам и проявиться лично, уже не как Параматма, как Кришна лично, в любое время, как захочет.
But Paramatma is non-different from Krishna. Но Параматма не отлична от Кришны. Therefore, Krishna, he may reciprocate with us as he likes, directly via Paramatma, via the Super Soul, via the spiritual master, via other devotees, via some arrangement of the material nature even. Krishna is ultimately present everywhere and the controller of everything. Так что Кришна может с нами по-любому отвечать нам, это как и Параматма, и как духовный учитель, и через других людей преданных, и через разные обстоятельства, и даже и как через природу, потому что он же все контролирует, все, то есть это по-любому может быть, как он захочет. At some stage, he may invite us to join his lila in the spiritual world. He may send us to another spiritual planet in Vaikuntha, or he may ask us to come back to the material world to preach Krishna consciousness. It is up to him. We are simply servant of the servant of the servant of his servants, and that our position is to accept our position and develop humble service attitude. И как он захочет, так он и делает. Он может пригласить нас в лилу, принять участие на его планете, или отправить нас на какую-то планету на Вайкунтхе, или также занять нас где-то в служении в материальном мире. Вот. Но поскольку наше дело просто следовать и его наставлениям, и следовать своему положению как слуги, мы всего лишь слуги, слуг его слуг. Just as Lord Chaitanya expresses in the last verse of Shikshastakam that, oh my Lord, you may make me broken-hearted by not being present before me, or you may crush me in your embrace. You're completely free to do anything and everything, but you're always my worshipful Lord unconditionally. Это выражает Господь Чайтанья в последнем стихе Шикшаштаки. Дорогой Господь, ты можешь обнять меня или же пнуть меня. Вот, независимо ни от чего, можешь показываться, нет ли мне на глаза. Независимо ни от чего, ты останешься по Господом, которому я всегда буду поклоняться. What's the second part of the question? Second was that there is Chaitya Guru, Paramatma, and also Gurudev, Guru Maharaj. And Paramatma, he is unbiased, just witnessing and sanctioning. But Guru Maharaj, he is not like this. So he may, do some instructions to his disciples, to reprimand them, to bless them. So this means that Gurudev is also feature of Super Soul in this way. He's acting on behalf of Krishna and on behalf of the previous acharyas. Да, духовный учитель от лица Кришны, от предыдущих ачарьев действует. So Krishna is dealing with us, as we mentioned in the beginning, in a variety of ways. Так что Кришна с нами действует по-разному, разными способами. Guru is one of those ways.
И Кришна, и гуру — это то, как Кришна действует с нами, также одним из многих способов. Харе Кришна, спасибо огромное. Another? Еще есть вопросы, пожалуйста. Chat here from Krishna Lila. When is it that Paramatma gives us direct instructions in the absence of other guidance? Is it dependent on our purity of heart? Дает ли нам Сверхдуша разные наставления, зависящие от чистоты сердца? Well, it can be any time. В любое Yes, время any может. time. But our ability to properly understand or assimilate that guidance of the Paramatma, yes, it is dependent on our purity of heart. It's dependent on our Krishna consciousness. Да, он ведет всегда, но способность понять и принять эти наставления, это уже зависит, конечно, от чистоты нашего сердца, от уровня сознания Кришны. Generally speaking, at least. Это в общем говоря. Although, I mean, it's always possible that even a person who's not that Krishna conscious, Paramatma may give him some inspiration and he follows it, and it helps him and it guides him in a direction where he becomes more Krishna conscious. Но это также бывает, что если человек особо и не сознает Кришну, но все равно Кришна вдохновляет его из сердца, направляет его так, чтобы он больше духовно развивался. Because Paramatma may anytime give inspiration to a person to do something, and it may be that Paramatma inspires him to associate with devotees to begin chanting Hare Krishna. Потому что Сверхдуша всегда ведет человека, так что она может и вдохновить кого-то встретиться с преданными и начать воспевать Харе Кришну. But generally, a person is going to be more receptive to the direction of Paramatma if he's more Krishna conscious. Но, конечно, в общем, да, если человек больше сознания Кришны на более высоком уровне духовном, тогда он более явно и четко сможет воспринять и понять указания Параматмы. Hare Krishna.